Hello and welcome to yet another episode of BISNOMICS, your weekend discussion of the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදය BISNOMICS සමගයි ඔබ එක්ව සිටින්නේ. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ රටක ආර්ථිකයට ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයට දියුණුවට ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය ඒ වගේම අපි කියනවා parallel industry එකක් වන transport industry එක ගැන. දැන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට බොහෝ දෙනා කතාවටපත් වෙනවා සමහර විචාරකයන් අතරම පැසසුමට ලක් කරනවා මේ විදේශ විනිමය අනුපාතය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ගෙන ඇති පියවරක් තමයි ලංකාවට වාහන ආනයනය නැවැත්වීම. ඒකෙන් උන් බලාපොරොත්තු වෙනවා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් රටෙන් පිටට යෑම නවත්වයි කියලා. හැබැයි මේ සත්‍යයක්ද? මේන් ඇතිවන දිගුකාලීන බලපෑම කුමක්ද? එම ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින තාක්ෂණ ශිල්පීන් ඒ වගේම සේවකයන් හටවන බලපෑම කුමක්ද? සහ ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීමට අප රටේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය තවදුරටත් ශක්තිමත් විය යුත්තේ කෙසේද? මේ ගැනයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. By now, a lot of commentators of the economy are commenting positively and some of them negatively about the action taken in order to completely ban import of vehicles. This includes motor vehicles, it includes three-wheelers, motorbikes, etc. But is this actually true? Has the government crossed all the T's and dotted all the I's, or in other words, looked into the nitty-gritty of this policy decision and taken a look at the long-term consequences? Plus, how should the Sri Lankan transport systems and industry evolve to support a growing economy? This is our focus today on BISNOMICS. And joining with me, we have YASENDRA, the chairman of the Ceylon Motor Traders Association. YASENDRA, welcome to BISNOMICS. Thank you, Tarindu, and thank you for inviting me on the show. Pleasure is all ours. YASENDRA, I want to open the discussion with a general question on our transportation. Does the transportation system and infrastructure does it meet the needs of the Sri Lankan economy as at now? We have a growing travel need among our people. Are the transportation systems, maybe road systems, infrastructure, is it geared to cater to this need? Well, we have to, if you take the region, if you take other countries in the region and other lower middle income countries, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, our road infrastructure, our road coverage and our road condition is actually quite good. Now, when you say standard, really what's the standard that we're measuring ourselves up against? And unfortunately, because we don't have a long-term roadmap for the transportation sector, we can't measure it against a standard that we have developed for ourselves. So if we're measuring it against Europe, it's not realistic. But if we're measuring it against, let's say, India or Nepal or Bhutan, then we're actually quite good. But what we have to keep in mind is that mobility and prosperity go hand in hand. So someone who starts off with a motorcycle or let's say even bicycle, as their disposable income, as their wealth increases, they will graduate to a motorcycle. Then they'll graduate to a trishaw or a car or whatever, and that will be the progression of their success in life. But we have to also keep in mind is that highways are absolutely critical to the economy of a country. They not only facilitate passengers and tourism, but they also play the backbone of trade. From ports, from goods transport, from food transport. It is an absolutely vital aspect of the economy. When we look at, now there's a lot of talk about traffic, there's a lot of talk about the number of cars on the road. But what we're not really seeing is that it's because of centralization. Now basically this traffic is in Colombo, it's in Kandy. It's in the major hubs. Exactly. And because those hubs weren't really planned for this level of congestion, and now we're seeing apartment buildings coming up with, each building will have a couple of hundred cars. So that infrastructure was not really planned. This all happened all of a sudden where the population shifted from being spread out in houses to wanting to be more centralized in apartment buildings. So we have to bring in kind of measures of traffic management like public parking lots, congestion charges, maybe park and rides, right? And traffic discipline, among other things, to be able to manage going forward, because there's a limit to being able to make the roads bigger. And the other aspect would be public transportation, of course.
And one thing that if the government is looking in future for electric vehicles, there also has to be infrastructure for proper charging. Correct. Sri Lanka, you said it's about 40 vehicles for 1,000 people or 1,000 members of the For population. passenger cars, it's roughly Passenger about cars, 40. all right. And how does that compare with the rest of some of the Asian countries? So it, like I said, it depends on the policy direction of the country. So in India, it's lower. Okay. It would be about 25. But if you take countries that have lesser public transport and a higher, I would guess, GDP per capita or higher distribution of wealth, then the number is higher. And of course, you also get this trend where generally a developing country will go into motorcycle ownership first, and then the motorcycle ownership will drop, and that will go into car ownership. Car ownership. So that it's a trend, not a. It won't be kind of Understood. that going directly into cars. යසෙන්ද්‍ර අපි ගත්තොත් දැන් ලංකාවේ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය public transport ඒක අපි බැලුවොත් සමහරක් අනිත් කලාපීය රටවල් අපි යුරෝපය ඇමරිකාවත් එක්ක සසඳනවා නෙමෙයි. අපි දැන් කලාපීය රටවල් ගත්තොත් ඉන්දියාව එක්කුණත් අපිට පේනවා අපි ගොඩක් මග හැලිලා ඉන්නවා වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මෙට්‍රෝ රේල් සිස්ටම් වගේ දේවල් දැන් සිංගප්පූර් වල ඒ වගේ රටවල තායිලන්ඩ් වල බොහොම popular transport method එක. අපිට වෙනවා ඉන්දියාවෙත් මේ වෙනකොට යම් යම් නගරවල දැන් බැංගලෝරය වගේ නගරවල වල එයාලා ළඟ තියෙනවා මේ මෙට්‍රෝ රේල් සිස්ටම් එක. දැන් ඇයි මේ අපේ රටේ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය මෙච්චර මේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ ඔබ හිතන විදියට? ඉතින් තමයි අපි ඉන්දියාව ගත්තොත් ඒ වගේ සිස්ටම්ස් තියන්නේ සමහර මේ සිටිස් වල විතරයි. ඒක නැෂනල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එකක් හැටියට අපේ සිස්ටම් එක ඇත්තටම එච්චරම නරක නෑ. මේ අපිට සෑහෙන රේල් කවරේජ් එකක් තියෙනවා. එකම දේ අපේ මේ කැපැසිටි එක ඒ කියන්නේ මාකට් ෂෙයා එක රේල්වේ එකේ මාකට් ෂෙයා එක 3% විතරයි. පැසෙන්ජර්ස් කියන පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්ස් වල පාවිච්චි කරන මාකට් ෂෙයා 3% විතරයි. මේ ප්‍රයිවට් බස් ගත්තොත් 72%ක්. ඉතින් ඒකත් ගවර්න්මන්ට් එක ඩිරෙක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන් මේ රේල් මාකට් ෂෙයා එක වැඩි කරනවා නම් ඒ පැත්තෙන් ඉන්වෙස්ට් කරලා ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕනේ. එකම දේ අපේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එකේ ලාස්ට් මයිල් කනෙක්ටිවිටි එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අන්තිම ස්ටොප් එකෙන් ගෙදර ළඟට වගේ ලාස්ට් මයිල්. ඔව්. ඒ ලාස්ට් මයිල් එක ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. රේල් කැපැසිටි එක ප්‍රශ්නේ ලංකාවෙත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රෂ් අවර්ස් වල බලන්න පුළුවන් කැරේජ් එක කොච්චර පැක්ද කියලා. පැක් කියන්නේ එළියේ කොච්චර පැක්ද කියන එක තමයි බලන්නේ අපි. ඉන්දියාව දැක්කොත් එළියේ උඩ පිටිපස්සේ ඉස්සරහින් හැම තැනම හෙල්ල යන්නේ. එහෙම මම ඇමරිකාවේ පදිංචි වුණා අවුරුදු 5ක් LA වල. LA වල පාර ගිහිල්ලා බැලුවොත් බස් එකක් බොහොම කලාතුරකින් යන්නේ. අපේ ගාලු පාර ගිහිල්ලා බැලුවොත් බස් හැම තප්පර 10න් 10ට බස් එකක් යනවා. ඔව්. ඉතින් අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් එක බලලා ඒ කියන්නේ මේ බස් එකේ ක්වොලිටි එක බලලා අපිට කියන්න බෑ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ මේ ඉන්එෆිෂන්ට් කියලා. පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඇත්තටම අපිට ගොඩක් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් තියෙනවා. මේ හැබැයි ඒක අනිත් රටවල් බලලා මේ කියන්නේ ෆ්‍රාන්ස් ෆින්ලන්ඩ් ස්වීඩන් ඒ වගේ මේ හොංකොං හොඳ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම්ස් තියෙන රටවල් වල බලලා අපිට ඉතින් බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බලන්න ඕන. Yasendra, your thoughts about the government of Sri Lanka's decision to ban all vehicle imports. Now, this is a very debatable topic and there are so many facets to it. But what's your take on this? I mean, is it a viable economic solution to protect the dollar rate? Or now what they say is that, look, if we keep importing, then the dollar keeps depreciating. All right, so we are banning it. But I'm sure there are other ways in which where you can still bring down vehicles and yet somewhat handle these the impact on the dollar rate from that. What is your thought on this? Okay, so let's start with how this whole thing came about. We had back-to-back hits to the economy, hits to importers. After the Easter attacks of 2019, we went into COVID. We didn't realize that it was going to be such a big impact on the economy. But then when they started to realize the true extent of the tourism industry shutting down, export orders being cancelled, etc., the government took a decision, and rightly so, I would say, at that point, to take decisive action in terms of stopping foreign currency outflow. And that's not just related to vehicles, it was with a whole host of, say, non-essential items from clothing to foodstuffs to household goods to whatever.
we as a CMTA, the motor traders, did not say that that was the wrong action at that time because decisive action had to be taken. But there might be an impression that there are huge stocks being carried that can last for months or years, which is really not the case. Where if you look at most distributors of brands, they might have maybe 1, 2, or 3 months of stocks left, and after that they're running on empty, but they still have their staff to carry their operational expenses, etc. But There are families to be nothing looked else. after. Exactly. And a greater issue, I would say, is that there was also an order to banks not to pay already established LCs. Okay. Now, this is not just a problem for suppliers because this is basically a financial commitment that I've given to you as a supplier. As a bank, I give you a commitment to pay you based on the shipment of the goods. So now, if the goods are ready, now some of the goods had shipped and they had given various ways out of that with 1-year credit or X credit. But there are also vehicles that have been produced that they've been told not to ship because the banks are not allowed to pay. Now, if the supplier really wanted to collect that cash, now that vehicle is sitting there, they can't sell it to anyone else because that's produced for Sri Lanka, for some customer in Sri Lanka. If they really wanted to, they would be within their rights to ship the vehicle, place their documents with their corresponding bank in the foreign country, and that bank, if it's a confirmed LC, which most likely it is confirmed LC, that bank would send it to Sri Lanka. The Sri Lankan bank wouldn't be able to pay it according to the government orders. The documents would get sent back, and there's a responsibility of the confirming bank. They're ensuring that payment. They would have to pay. But the problem therein lies that the local bank can get blacklisted by the foreign bank, which is going to be a So huge... it's like we are defaulting an international financial commitment kind of a thing. It is an international trade problem. It will affect the local banks' reputations and their ability to trade. It's going to affect exports. It's a very big problem in terms of international trade. Stay tuned. This is your weekend discussion of the latest in business and economics. This is BISNOMICS. ශ්‍රී ලාංකීය ආර්ථික හා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදය BISNOMICS සමග ඔබ එක්ව සිටින්නේ. අපි අද මාතෘකාව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට ගත යුතු පියවර කුමක්ද? ඒ වගේම මෑතකදී ගෙන තිබූ වාහන ආනයනය වැළැක්වීමේ තීරණය සම්බන්ධවයි. Yasendra, now let's talk about the ban on importing commercial vehicles. දැන් අපි ගත්තොත් මේ පනවා ඇති තහනමෙන් වාහන ආනයන තහනම ගත තීරණය නැවැත්වීමට ගත් තීරණය තහනම කියන වචනයට වඩා දැන් ඒකෙන් මේ පැසෙන්ජර් වෙහිකල්ස් විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපි ගත්තොත් ආර්ථික වාණිජ කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන ඒ ට්‍රක් රථ, ඒ වගේම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වැඩවලට ඕන කරන ඒ වාහන, ඒවටත් මේකෙන් බලපෑමක් වෙනවා. එතකොට ඒවත් වළක්වලා තියෙනවා. දැන් මොන වගේ ආර්ථික බලපෑමක්ද ඔබ දකින විදියට මේ තීරණය හින්දා වෙන්නේ ලංකාවට? දැන් අපි අතරම බැලුවොත් මේ restriction effect වෙන්නේ motorcycles, LCVs, ඒ කියන්නේ light commercial vehicles, පොඩි බට්ට lorry, පොඩි vans, ඒවා ඉඳන් heavy lorries, buses, ටිපර් රථ ඒ වගේමටත් tipper, මේ ආණ්ඩුවේ project වලට order කරපු වාහනයත් මේවට මේ effect වල තියෙනවා. ඉතින් මේක මාසයක් දෙකක් නෙවෙයි දැන් අපිට තේරෙන විදියට ජනවාරි වෙනකම් මේ restriction එක දික් කරලා තියෙනවා. එයාලා හරි ප්ලෑන් එකක් අනුව කියනවාද ජනවාරි වලින් මේක අයින් කරනවා කියලා එහෙම කියනවාද නැත්නම් ඒක තාම තීරණයක් නැද්ද? ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපි හරියට දන්නේ නැහැ කවද්ද මේක ඉවර වෙන්නේ, මේකේ මොකද්ද exit strategy එක, කොහොමද මේක ආයෙත් imports phase back in කරන්න කියලා. මේ දැන් spare parts සමහර spare parts restrict කරලා තිබුණා. දැන් 180 days credit වලට ඒ අවසර දීලා තියෙන import කරන්න අවසර දීලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට වාහන වලට කිසිම idea එකක් නැහැ අපිට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ economy එකටත් effect වෙනවා. දැන් buses අඩු වෙනකොට, lorries අඩු වෙනකොට transport logistics සේරම මේ sectors effect වෙයි. මොකද මේ ඔක්කොම sectors මේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයත් සමග ගොඩක් සම්බන්ධයි. ඔව්. එතකොට දැන් ඔබ හිතනවද දැන් යම් කිසි මේ තියෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල දැන් පටන්ගෙන තියෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලටත් ඉදිරියට ඒවා අර කන්ටිනියු කරන්න අමාරු වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා සමහරක් වෙලාවට. ඔව් ඒක පොයින්ට් එකට මේ ඒවට ඉෆෙක්ට් වෙයි. දැන් අද හෙටම නෙවෙයි
හැබැයි ඒක පොයින්ට් එකට ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මොනවා වගේ ප්ලෑන් එකක් අපි හදන්න ඕනේද කොච්චර දුර මෙහෙම යන්න ඕනේද රිපෝට් රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් එක එක්ක මේ ඉදිරියට මේක ගෙනියන්න. ඔබ කිව්වත් වගේ තාම හරි තීරණයක් නැහැ ජනවාරි වලින් උත් එහාට මේක යයිද නැද්ද කියන. ඒතකොට එහෙම අර අවිනිශ්චිත තත්වයක ඉඳන් ඇත්තටම තීරණ ගැනීම මම හිතන්නේ වාහන ගෙන්වන ආයතන වලටත් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් ඒ ආර්ථික කටයුතු කරන ඒවට අවශ්‍ය වාහන අවශ්‍ය කරන ආයතන වලටත් යම් තීරණ දැන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වෙහිකල්ස් ගෙන්න ගන්න බෑ කියලා දන්නවනම් එතකොට යාලට තීරණ ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගෙන්නන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක දන්නේ නැතුව ඇත්තටම තීරණ ගන්න අමාරු වෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණත් බාර ගන්නවද නැද්ද කියන එක. මම හිතන්නේ ඔබ ගොඩක් වැලිඩ් පොයින්ට් එකක් එතන අපිත් එක්ක ෂෙයා කරේ. Yasendra, let's focus about homegrown automobile because there's a lot of talk going on saying, look, make in Sri Lanka. And why have we not made an automobile in Sri Lanka? They say sometimes there are smaller countries that have done it. And of course, yes, in the 1970s, the famous Upali Fiat, that's the legacy that a lot of people refer to. But in your view, why is it that we have failed to actually develop a homegrown automobile brand over the last few decades? And the trend is more towards importing, and we have some of the best automobile brands in the world now available imported in Sri Lanka. Why do you think that we have actually failed to develop or build our own automobile brand? And is it healthy for an economy of a country to depend so much on imported automobiles? Well, that's a good question. I mean, firstly, we have to understand that not every country can be self-sufficient, especially when it comes to automotive. If you look at Singapore, it's a very rich country, but they don't do any kind of production when it comes to automotive. They're not into agriculture. We should be focusing on what we're strong at. And I'm not saying that vehicles we're not strong at, but the thing is that we've not really had a consistent roadmap or policy framework for developing in-house vehicle production. We also have a fairly small vehicle market. When it comes to passenger cars, it's only 30,000-40,000 cars a year when you take brand new plus grey market vehicles that are coming in. But whatever it is, it has to be in terms of our abilities and our competencies. And if you look at a country like India, who started doing production in a major way, they have an ecosystem. If you look at any country that's doing production, whether it's Malaysia or China or whatever, has an ecosystem to be able to sustain the industry. So one is that what's going to happen to the cars that are produced? There has to be a market that's capable of sustaining, capable of absorbing those. And the second thing is, if you're doing production in a proper way, and you're actually doing value addition locally, that ecosystem has to be there. And it might be the case for now we have maybe about 3 or 4 or 5 companies that are doing local assembly, not production, but assembly. But Sri Lanka is not at a level where we can have everyone doing local assembly or production. And another point to bring up is that who can do assembly or manufacture, assembly or production? It's the manufacturer. Only the manufacturer can come in and do that. And the manufacturer is tied to their local parties here, which is either distributor or their assembly partner here. What we should try to avoid are these kind of I would say unsavory and unofficial operations where we had an issue some years ago where used cars were dismantled. 10-year-old used cars were dismantled, the parts were brought here and reassembled. Sometimes cars were cut in half, brought here and put back together. Those are not only bad for the economy in terms of bringing in junk, it's also a hazard to the motoring public and pedestrians even. Understood. Yasendra, now if you take a look at, as you very correctly said, there are already some local assembly operations which are taking place. So some comment that, look, first those will start, and then over time as our automobile market also grows, then there will be more reason for some of these top global brands also to maybe come and invest and start manufacturing here. Or maybe even within Sri Lanka there will be automobile brands which come up when they see the demand. But as you very correctly said in an earlier point, when we have only like about 40 passenger cars for 1,000 passengers or 1,000 people of the population, there is not much of an incentive for anyone to even invest and start an automobile brand. So I think it will go hand in hand with whatever the government policy as well. And it's a high investment to do a proper even what we called CKD, is completely knocked down, or an SKD.
which is semi-knocked down. It takes an investment, and what we have to realize, Semi-knockdown is where you bring like a part of it. that means the parts of the car are already assembled, and parts of the car come as pieces. But there is still local content. Now, what has been done sometimes is DKD, which is the car is fully built up to the factory, and some parts are taken off and it's brought here. That kind of thing doesn't really contribute to the economy. If you look at SKD and DKD kits, the total cost of the kit to import is actually higher than importing a built-up car. Okay. Right? That's something to bear in mind. It's high. It's the amount of foreign currency going out is higher than bringing in a fully built-up car. But there might be, if there's a considerable amount of local content addition, it might be beneficial to the economy to do that. But to do that, you have to have that ecosystem to be able to provide that level of local content value addition, right? Which is in more mature markets than what we have. And then again, those cars have to find buyers in the market, or they have to be exported somewhere. Whether the market is ready to buy those vehicles is also another question, as you said, because when they are used to certain types of brands only. යසෙන්ද්‍ර දැන් අපි ගත්තොත් මේ අපි ඉන්නේ මැතිවරණ සමයක. තව දින කිහිපයකින් මැතිවරණය. දැන් ඒ අලුතෙන් පත් වෙන එළමෙන රජය ඔවුන් හරි ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියේට් කරනවා නම් මේ ලංකාවේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එකට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට හරි ප්‍රතිපත්තියක් හදනවා නම් මොන වගේ දේවල් ගැනද ඔවුන් බලනවා? මම කියන්නේ පොදුවේ ප්‍රවාහන ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රයිවට් පැසෙන්ජර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල එකතු කරලා ගත්තාම ඒ ප්‍රතිපත්තියක් හදනවා නම් හරි දුරදිග බලන ප්‍රතිපත්තියක්. මොකද ගොඩක් අයට අපිට පේනවා රජයෙන් රජයට මේ ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තිත් වෙනස් වෙනවා. ඒකට එහෙම වුණාම වෙන්නේ අර තියෙන ප්‍රතිපත්ති ඒ තියෙන රජය නැත්තම් දේශපාලන පක්ෂයක් මත පමණක් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒවෙන් ස්වාධීන වෙලා රටක් විදියට හරි දුරදිග දැක්මක් තියෙන ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියක් අපි හදනවා. මොන වගේ දේවල්ද ඊළඟට එළබෙන රජය බලන්න ඕන? ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ තනදු රෝඩ් මැප් එකේ ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යමයි. මේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4ක් 5ක් ඉදිරියට බලන්න බෑ. අපි අවුරුදු 10ක් 20ක් 30ක් ඉස්සරහට බලන්න ඕනේ. දැන් යුරෝප් වල මේ යුරෝ 4 ලංකාවේ යුරෝ 4 ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරා දැන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 2-3කට කලින්. ඒක හැමෝටම මාස 6ක් නෝටිස් දීලා කිව්වා මෙදා ඉඳන් වාහන යුරෝ 4 ඔක්කොම වාහන ඉම්පෝර්ට්ස් යුරෝ 4 වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ ඔක්කොම වාහන යුරෝ 4 වෙන්න. යුරෝ ඒ කියන්නේ ඉම්පෝර්ට්ස් අලුතෙන් ගේන වාහන ඔක්කොම යුරෝ 4 වෙන්න ඕනේ. මොකද එයා බෑග්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඒක මාස 6ක් ඒ කියන්නේ ෂෝට් නෝටිස් එක දීලා ඉම්පෝර්ටර්ස්ලාට මැනුෆැක්චරර්ට හරි අමාරුයි මේක මේ එච්චර ඉක්මනට ඇඩැප්ට් වෙන්න අලුතින් එන රෙගියුලේෂන්ස් වලට. ඉතින් ඒ එහෙම රෝඩ් මැප් ලොන්ග් ටර්ම් රෝඩ් මැප් එකක් තිබුණොත් අපිට බලන්න පුළුවන් තව අවුරුදු 5කින් මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මීට් වෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 8කින් මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් යුරෝප් වල මේ EU regulations implement කරනකොට ඒගොල්ලන් මේ කිව්වා මේ අවුරුදු යුරෝ 4 මේ අවුරුදු යුරෝ 5 මේ අවුරුදු යුරෝ 6 ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ප්ලෑන් එකකට ගියා. එතකොට අවුරුදු 10ක් 20ක් ඉදිරියට බලලා ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් මැනුෆැක්චරර්ස්ලාට ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලාට මේ ෆියුල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ෆියුල් එක තියෙන්න ඕනේ. හරි කම්ප්ලයන්ට් ෆියුල් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔක්කොම ඇසෝසියේටඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස්ටත් ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් ඒ රෙගියුලේෂන් එකට. ඒවා ඒ රෝඩ් මැප් එක හදන්න ඔටෝමෝටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි බොඩි එක කියන්නේ ඔටෝමෝටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පර්ට් බොඩි එකකින් ෆීඩ්බැක් එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් එක්ස්පර්ට් බොඩි මැනුෆැක්චරර්ස්ලාට මේ ඔටෝමෝටිව්ස් ගැන වැඩියම දන්නේ. ඔටෝමෝටිව් මැනුෆැක්චරර්ස් ඉතින් ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවත් එක්ක ඩිරෙක්ට්ලි සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මැනුෆැක්චරර්ස්ලාගේ රිප්‍රසන්ට් කරනවා CMTA වගේ. මැනුෆැක්චරර්ස්ලාගේ representatives authorized importers. authorized importers එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ knowledge එක share කරනවා. R&D share කරනවා. එතකොට best practices international best practices share කරනවා. I think automotive franchise holders එක්ක තමයි ආණ්ඩුවට පුළුවන් මේ feedback එකයි expert opinion එක ගන්න. හරි policy එක develop කරලා. හැබැයි එතෙන්දී එහෙම මුකුත් consultation එකක් උනේ නැද්ද යසෙන්ද්‍ර? generally මෙහෙම සැරින් සැරේ feedback එක ගන්නවා මේ motor traders association එකේ. හැබැයි no ongoing dialogue system එකයි process එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ CMTA එකට seat එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම industry policies formulate කරනකොට අපි කියන්නේ 100%ක් අපි කියන දේවල් ගන්න කියලා. හැබැයි ඒ අපි කියන දේවල් පොඩ්ඩක්
අහලා තීරණ ගන්න ඕනේ. ඔව්. මම කිව්වා assembly ආණ්ඩුවට assembly කැමති manufacturers again input එක ගන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් ප්‍රශ්නේ මේ ad hoc radical policy changes. ඒ කියන්නේ දවසින් දවසකට මේ policies ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. අපි බැලුවොත් මේ ශ්‍රී ලංකන් කාර් මාකට් එක මෙහෙම වගේ නෙවෙයි යන්නේ. ඒ growth එක මෙහෙම නෙවෙයි යන්නේ. ඒක wave එකක් වගේ. policy decisions එක්ක ස්පයික් 2011 2015 2018 මාකට් එකේ ස්පයික් වුණා. ඊට පස්සේ ස්පයික් වුණාට පස්සේ ක්‍රෑෂ් වෙනවා. එහෙම වෙනකොට බිස්නසස්ලට ප්ලෑන් කරන්න හරි අමාරුයි. ඒකට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්ලෑන් කරන්න හරි අමාරුයි. එකපාරට ස්පයික් වෙනකොට ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් දාන්න ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් වලට. එතකොට ස්ටාෆ් වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට ආයෙත් ක්‍රෑෂ් වෙනකොට ඒ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට ස්ටාෆ් එක මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් හරි අමාරුයි එහෙම ප්ලෑන් කරන්න. What you're saying is that there has to be a proper plan, even like not only the growth of the automobile market, but also how to look after those people. You know, how do you build a talent pool for that industry? Because I mean, like I always say, there's always so many people who are dropping out of school, who with a proper training can be actually made into automobile technicians, and you know they could be given that skill, that vocational skill, and through that we can in the long run even create a positive positioning for the Sri Lankan market. But all these things should come under a proper transportation policy and plan for the country. And Yasendra, now talking of policies for the vehicles, now there is also a huge talk about eco-friendly vehicles or hybrid vehicles. But the truth is that even in those, the battery after a while you have to properly dispose it. And if you look at the amount of hybrid cars in the market, it's huge. But then after a while, when these batteries are expired, I think there'll be a bigger environmental problem getting those disposed. So shouldn't the government be looking at all these things as well? Yes, absolutely. So that's what we've been also saying to the government, that I mean, when you have the authorized distributors that are audited by the manufacturers, we are required to keep to certain best practices, and not just best practices, ethical practices. We are not allowed to just dump batteries on the wayside, or to allow them to leak into the ground, to bury them, or whatever it is, right? So we have to follow certain guidelines, which unfortunately at the moment the vehicle market is roughly about 70% grey market, which is not through authorized channels directly from the manufacturer. It's through some other channel, and out of those, the large volume is through what we call PI, which is private importers. That's not companies but individuals. And these individuals are not bound by the same level of, I would say, guidelines or monitoring as the manufacturer. They are not having that same level of responsibility. That same level of responsibility? No, absolutely not. So what we've been actually recommending to the government is bringing some kind of regulation. If you look at other countries, other more developed countries, it's not just anyone who can import a vehicle. There have to be some regulations, auditing, monitoring of the companies that are importing vehicles, because these are not small things. The vehicles are fairly complicated items, right? They rely on fuel quality, the climate conditions, and the manufacturer designs these specifically for each country or for neighboring countries in a region, and the manufacturer will back those cars. But when someone just decides, and this is the thing, because in Sri Lanka anyone can do anything, so I like how you bluntly put it. It's true. I mean, it's not just in the auto sector, but it's in other sectors also. And there's a lack of discipline in terms of the actions. It's a lack of, it's an opportunistic market. So if someone decides, for vehicles especially, it's a way to make a quick buck. So if someone wants to make 100,000 rupees, they get a vehicle from overseas, they bring it down, and it might not be in the best condition. We've actually checked some of these vehicles. Some of them that are not brought down now in the grey market, you even get some established companies. You get private importers who may be here tomorrow, maybe not. And some of these cars, come with accidents. Some of them might be stolen. Some of them might be the mileage might be rolled back, and the consumer really doesn't know. So it's better for everyone concerned, from a consumer protection point of view, from a market development point of view, from a population development in terms of skill development and sustainability point of view, to have an official channel
and find some other way for these people to be associated with this and to be able Be a to part make of their a more income disciplined ecosystem, as you said. exactly to make their money on that ecosystem with the right ඒ කියන්නේ පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. හරි පිළිවෙලට. අනිවාර්යෙන්ම. අපි මේ ගැන වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. රැඳී සිටින්න. මේ ඔබේ සතියග ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ කාලීන සංවාදයයි මේ BISNOMICS. Welcome back. Today our focus is on the transportation industry and what policy decisions do we need to keep it going forward, how can it contribute more towards economic growth, and most importantly, what are the current challenges that we need to look at, especially at a time that there have been so many policy decisions taken that will impact the journey of this industry. යසෙන්ද්‍ර දැන් අපි බ්‍රේක් එකට යන කලින් කතා කරා මේ ග්‍රේ මාකට් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ඉම්පැක්ට් එක. දැන් ලංකාවට විවිධ පාර්ශවයන් වාහන ආනයනය කරනවා. ඒක සමහරක් වෙලාවට මේ මැනුෆැක්චරර් රිප්‍රසන්ට් කරන ඔෆිෂල් ඒජන්ට් රිප්‍රසන්ටේටිව් නෙමෙයි වෙන තව කට්ටියත් වාහන ගෙන්නනවා. හැබැයි ඇවිල්ලා යාලා ඒක විකුණලා සමහරක් වෙලාවට ඒක විකුණුවට පස්සේ ඒ ගත්ත පුද්ගලයාත් සමහරක් වෙලාවට එතනින්ම ගන්නවා මොකද අඩුයි කියලා හිතාගෙන. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් ආවම ප්‍රශ්න වෙනවා. කියන්නේ වාහනේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඒ ගත්ත දැනට ගියාම එතන වහලා දාලා. දැන් විශේෂයෙන් මේ COVID-19 වගේ ප්‍රශ්නත් ඇවිල්ලා තියෙනකොට මේ වගේ මේ සමහරක් වාහන ගෙන්නන කට්ටියට ඇත්තටම අමාරුයි යාළගේ ගමන කරගෙන යන්න. ඒ කාර් සේල් එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒ ව්‍යාපාරයක් ගෙනියන්න අමාරුයි. ඒතකොට එහෙම වෙලාවට එහෙම තැනකින් වාහනයක් ගත්ත කෙනෙකුත් තව ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න පුළුවන්. දැන් වාහන ලංකාවට ගෙන්නන කියන්නේ නියෝජිතයන් ගත්තොත් මැනුෆැක්චරර්ගේ ඩිරෙක්ට් රෙප්‍රසන්ටේටිව්ලා ගත්තොත් ඒ රිප්‍රසන්ටේටිව්ලා කියන්නේ අපෙන් ගන්න මොකද අපේ වාහන ලංකාවේ පාරවල් වලටම ගැලපෙන විදිහට හදලා තියෙන වාහන කියලා. මේවා මේ ලංකාවේ පාරවල් වල රන් කරලා ටෙස්ට් කරලා බලපු වාහන කියලා. හැබැයි එතකොට වාහන ගන්න අයට පාරිභෝගිකයන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ ලංකාවටම හදනවා කියන්නේ එහෙනම් මේ ක්වොලිටි එක අඩුයිද ඒකේ. ලංකාවට හදන මේ කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්න. කට්ටිය සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල කියන දේවල්. ඔක ලංකාවටම හදන දෙයක් හින්දා එහෙනම් ඒකේ ක්වොලිටි එක ඒකේ ප්‍රමිතිය අඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද්ද මේ ගැන ඔබට කියන්න තියෙන්නේ? දැන් ඇත්තටම ලංකාවට හදන්න කියන්නේ ගොඩක් ස්පෙසිෆිකේෂන්ස් බලන්න ඕනේ. ගොඩක් මේ ඩිමෙන්ෂන්ස් බලනවා මැනුෆැක්චරර් එකෙන්. ඒ කියන්නේ ෆියුල් ක්වොලිටි එක, ක්ලයිමේට් කන්ඩිෂන්ස් එක, අපේ රටේ රස්නේ. ඒ කියන්නේ UK වල වෙන ක්ලයිමේට් එකක් තියෙනවා. ස්නෝ තියෙනවා, මේ ගොඩක් වැස්ස තියෙනවා, මේ සීතල ටෙම්පරේචර් එක තියෙනවා. ඒකට කලාපයකට බරයි ගොඩක් වෙලාවට. ඔව්. ඒවා ඔක්කොම බලලා තමයි ටෙක්නිකල් බේසිස් එක හදන්නේ හැම වාහනෙම. ඒ කියන්නේ UK වාහනවල ඇන්ටි ෆ්‍රීස් තියෙනවා. අපේ වාහනවල ටෙක්නිකල් ස්පෙસિෆිකේෂන් බලුවොත් hot and dusty climates. එතකොට additional dust proofing දාලා තියෙනවා. එතකොට suspension එක වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට engine undergas තියෙන්න පුළුවන්. බ්‍රේක් සිස්ටම් වල වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ගොඩක් දුරට වෙනස්. දැන් අපි ගත්තොත් සමහරක් වාහනවල මම දැක්ක මේ ළඟදී බොහොම ප්‍රසිද්ධ වුණා මේක පින්තූරයක් ගියා ඉන්ටර්නෙට් එකේ හැමතැනම මේ ළඟට එන්න එපා මේක හිටපු ගමන් බ්‍රේක් වදිනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒක බැලුවහම යාලා කියන්නේ නෑ ඒක ඒ ජපානෙට ඒ වාහනේ හදනකොට ඒකේ රේඩර් බ්‍රේක් සිස්ටම් එක කියලා දෙයක් යාලා හදලා තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මේ තියෙන ට්‍රැෆික් සිස්ටම් එකට ඒක ගැලපෙන්නේ නැති හින්දා එයාලා ඒකට මෙහෙට ලංකාවට වෙන වාහන වලට ඒක දාන්නේ නෑ කියලා. හැබැයි අර සමහරකට මම ඔබ කිව්වත් වගේ අර ඔෆිෂල් රෙප්‍රසන්ටේටිව් එකෙන් ගන්න නැතුව වෙන තැනකින් ගත්තාම අර ෆීචර්ස් උත් එක්කම වගේ එන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් ඒක හේතුව ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න මැනුෆැක්චරර් මේ ගොඩක් ටෙස්ටිං කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ පාරේ බල්ලෝ ඉන්නවා, සයික්ලිස්ට් ඉන්නවා, හැමතැනම කපලා යනකොටත් කෙලින් යනකොට වැනි යන්නේ. මේ ඒ වගේ සිස්ටම්ස් තියෙනකොට ඉතින් වාහනේ දන්නේ නැහැනේ මේ සයික්ලිස්ට්ද බල්ලාද හරකද මොකද්ද කියලා. ඔව්. ඒ බ්‍රේක් එක ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් එක ඩ්‍රයිවර් මේ පාගනවා වගේ නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ජෙන්ට්ලි පාගන්නේ ඒ සිස්ටම් එක 100% බ්‍රේක් ප්‍රෙෂර් ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ දැන් අපේ ට්‍රැෆික් කන්ඩිෂන්ස් බලනකොට ගොඩාක් රියර් ඇක්සිඩන්ට්ස් තිබුණා මේ ඔටෝ බ්‍රේකින් සිස්ටම් එකේ හින්දා. පිටිපස්සේ එක්කනම් දන්නේ නැහැනේ ඔටෝ බ්‍රේකින් සිස්ටම් එක ළඟින් ෆලෝ කරන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ සිස්ටම් එක එකපාරට 100% බ්‍රේක් ෆෝස් ඇප්ලයි කරනකොට මෙයා පිටිපස්සේ ඉන්න කෙනාට වෙලා නැහැ රියැක්ට් කරන්න එයාගේ බ්‍රේක් එක ගහන්න. ඉතින් පිටිපස්සෙන් හැප්පෙනවා. මේ තව ප්‍රශ්නයක් දැන් අපේ මේ මෝටරින් පබ්ලික් එක පොඩි ළමයෙක් වාහනේ ඉන්නකොට හරියට කාර් සීට් ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සීට් බෙල්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ළමයා
ගොඩක් දුරට අර මැද මේ ආම්රෙස්ට් එක හරි මේ මැද කොහේ හරි මේ හිටගෙන යන්නේ. එතකොට කෙලිවර ඉස්සරහට ඩෑෂ්බෝඩ් එක හරි හයියෙන් යනවා නම් වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකට වදින්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ මේ අපි වය වෙන්න ඕනේ මේ ඒක දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මේ. ඉතින් ඔබ කියන්නේ අර ලංකාවට ගැලපෙන විදිහට හදපු වාහන කියන්නේ ඒජන්ට්ස්ලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඒ මැනුෆැක්චරර්ගේ ඩිරෙක්ට් රෙප්‍රසෙන්ටටිව් ඔෆිෂල් ඒජන්ට්ස්ලා ගෙන්නන වාහන ගත්තොත් ඉතින් ඒවයි අර ඒ ෆීචර්ස් උත් ලංකාවට ගැලපෙන විදිහට හදලා ගෙන්නන්නේ. ඔව් දැන් ඒව ලංකාවට ගේනවා නම් මැනුෆැක්චරර් ඒක හරියට බලලා ටියුන් කරලා මේ දැන් සමහර වාහනවල තියෙනවා. සමහර මැනුෆැක්චරර් ලංකාවටත් ඇවිල්ලා යාලා බලනවා. ලංකාව සමහර වාහන ලංකාවට හරියන සිස්ටම්ස් දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි හැමෝම මැනුෆැක්චරර්ස් ඒව ගෙනල්ලා නැහැ. ඉතින් අපි කියන්නේ ජපාන් වල තිබුණට මේ UK වල තිබුණට ඒක ලංකාවට හරියන සිස්ටම් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ ඒ තීරණය ගන්නකොට මේ මොකක්ද හිතලා ඒ තීරණය ගන්න ඕනේ. මොකද වාහනයක් කියන්නේ ඇත්තටම ආයෝජනයක් අද කාලේ. යසින්ද දැන් තවත් කියන දෙයක් තමයි මේ ඒ ඔෆිෂල් රෙප්‍රසෙන්ටටිව් නැත්නම් ඒ මැනුෆැක්චරර්ගේ ඩිරෙක්ට් රෙප්‍රසෙන්ටටිව් නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් කියනවා ඒජන්ට් කියලා. ඔෆිෂල් ඒජන්ට්. ඒජන්ට් ළඟින් ගන්නකොට ගාණ වැඩි. එයාලගේ ගණන් ඇඩ් කරලා ගන්න ඊට වඩා වෙන තැනකින් ගන්න එක ලාභයි කියලා. මොකද්ද මේකට දෙන්න තියෙන පිළිතුර? දැන් එහෙම 100% රිලේෂන්ෂිප් එකක් නැහැ. අපිට හරියට කියන්න බෑ මේ ප්‍රයිස් එක බැලුවොත්. ෆ්‍රැන්චයිස් හෝල්ඩර් ගාව වැඩි ප්‍රයිවට් ඉම්පෝර්ටර් ගාව අඩුයි කියලා එහෙම ප්‍රයිස් රිලේෂන්ෂිප් එක 100% නැහැ. හැබැයි කොස්ට් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඒකේ හේතුව මේ හැමෝම ෆ්‍රැන්චයිස් හෝල්ඩර්ස්ලගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ෂෝරූම් තියෙනවා, වර්ක්ෂොප් තියෙනවා, ස්පෙයා පාර්ට්ස් ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. එම්ප්ලොයි බේස් එකක් තියෙනවා. අපිට හැමෝම එම්ප්ලොයි ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ව පාරෙන් ගන්න බෑනේ. ඒක ට්‍රේන් කරලා පිටරට යවලා ට්‍රේනින් දීලා ටෙක්නිකල් මේ ඩොකියුමන්ටේෂන් දීලා ලයිසන්සස් ගෙවන්න ඕනේ, ඉක්විප්මන්ට් එක ගන්න ඕනේ. මැනුෆැක්චරර් කියන මේ ලැප්ටොප් එක මේ මොකද්ද මේ ඩයග්නොස්ටික් ඉක්විප්මන්ට් ඒව ඔක්කොම වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කොස්ට් එක කොහෙද යන්න ඕනේනේ. ඒවා වාහන මේ ආෆ්ටර් සේල්ස් එකෙන් කවර් වෙන්න ඕනේ. ඒක හින්දා කොස්ට් බේස් එක ගොඩාක් වැඩි ප්‍රයිවට් ඉම්පෝර්ටර්ස් ට වැඩිය. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිවට් ඉම්පෝර්ටර්ස් වුණා නම් ගොඩාක් ඇඩ්ස් තියනවා. කොහේ හරි කාගේ හරි මේ කාර් පෝච් එකේ වාහනයක් දාලා මේ පිටුරියක් අරන් ඒක අඩු මිලකට ඒක අලුතෙන් ගෙන්නපු එකක් කියලා. හැබැයි ඒකට කිසිම සපෝට් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම අපි කියන්නේ TCO එක බලන්න ඕනේ, total cost of ownership. And also you have to look at the long term. මේ දැන් අපි අහන්නේ මේ කාටද කැමති ඉන්ෂුරන්ස් නැතුව වාහනයක් පදින්න. ඒ වගේ දැන් authorized importer කෙනෙක්ගෙන් ගන්නකොට ඒකත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක්. warranty එකත් විතරක් නෙවෙයි ඒ දැන් manufacturer authorized importer මේ support කරනවා ඒ customerට ඒ වාහනට support කරනවා. මොනවද ඒ support එක තියෙනවා. ඇසින්ත දැන් අපි ගත්තොත් ඔරිජිනල් මැනුෆැක්චරර්ගේ රෙප්‍රසෙන්ටටිව් ළඟ දැන් ලංකාවේ ඉන්න රෙප්‍රසෙන්ටටිව් ළඟ ඉන්නවා ඒ හොඳම ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක තියෙන ටෙක්නිෂියන්ස්. මෙයාලා පිටරටට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය කරන දැනුමත් ලබාගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට ඕන වෙලාවක ඒ ටෙක්නිකල් සපෝට් එකක් නැත්නම් ස්පෙයා පාර්ට්ස් එහෙම ඕන වුණොත් ඒකට සපෝට් එකක් උත් දෙන්න පුළුවන් ඒ ඔරිජිනල් මැනුෆැක්චරර්ගේ ලංකාවේ ඉන්න ඒජන්ට්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ කලින් පැවසුවා වගේ මේ රිකෝල් කැම්පේන්ස් යනකොට ඒ කියන්නේ වාහනයක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තාම ඒ හැම වෙලේම මේ මැනුෆැක්චරර් රිකෝල් කැම්පේන් එක කරන්නේ ඔරිජිනල් ඒජන්ට් හරහා. එතකොට අර වෙන පැත්තකින් සමහරකට වාහනයක් ගත්තොත් එයාලට මේ කැම්පේන් එක ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එයාලා දන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්න තියෙන වාහනේම පදින්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවද මොන හරි ඔබ දැනුවත්ද? ඔව් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක කස්ටමර් කෙනෙක් මේ ග්‍රේ මාකට් වීකල් එකක් ගෙනල්ලා මේ ප්‍රයිවට් ඉම්පෝර්ටර් කෙනෙක් හරහා ඒකේ එයාබෑග් රීකෝල් කැම්පේන් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් කස්ටමර් දන්නේ මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා ඉම්පෝර්ටර් ඔතොරයිස්ඩ් ඉම්පෝර්ටර් කියන ෆ්‍රැන්චයිස් හෝල්ඩර් දන්නේ මේ වාහනේ ලංකාවේ තියෙනවා කියලා මැනුෆැක්චරර් දන්නේ මේ වාහනේ කොහෙද තියෙනවද කියලා ජපානයේ ලංකාවට එහෙම පිකුල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩ්ස් එකේ තියන්නේ මේ වාහනේට හරියන කන්ට්‍රි එකේ මේ රට ඒ වාහනේ තියෙනවා කියලා. හැබැයි කොන්ටැක්ට් කරන්න බෑ. ඒ වාහනේ ලංකාවට ගියලා. ඉතින් එයා බෑග් එක මේ ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් එයා බෑග් එක ඇක්ටිවේට් වෙලා. ඒකට මේ ඇහැට වැදිලා ඒ කස්ටමර්ගේ මේ ඇහැ නැති වුණා. බොහොම බැලුම් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් කවුද මේකට වගේ කියන්නේ? මැනුෆැක්චරර් දන්නේ නැහැ, ඔතොරයිස්ඩ් ඒජන්ට් දන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රයිවට් ඉම්පෝර්ටර් එකට කිසිම වගකීමක් ගන්න නැහැ.
යා නීතියේ ප්‍රයිවට් ඉම්පෝටර්ස් ලා ග්‍රේ මාකට් එක ඔපරේට් කරන කට්ටිය යාලා නීතියෙන් බැඳිලා නැද්ද එහෙම වාහනයක් ගෙනල්ලා විකුණුවොත් ඒකෙන් ඒ වෙන ඒ මොඩිෆිකේෂන්ස් ගැන ඉන්ෆෝම් කරලා ඒ යාට නීතියක් බලපාන්නේ නැද්ද යසේන්ද්‍ර එතන? ඉම්පෝර්ට් රෙගියුලේෂන්ස් එහෙම නැහැ නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට මම කිව්වා වගේ ඕන කෙනෙක්ට වාහනයක් ඉම්පෝර්ට් කරලා විකුණලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අත හොදලා මේ අයින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වාහනයක් කියන්නේ ඇත්තටම කෙනෙක් අරගෙන එයාලගේ ජීවිතේ උනත් ට්‍රස්ට් කරනවා වාහනෙත් එක්ක එයාලගේ ෆැමිලි එකේ සේෆ්ටි එකත් ට්‍රස්ට් කරනවා. ඒතර එතන ඒ වගේ දේවලුත් එන්න ඕනේ නැද්ද? අර අපි කලින් කතා කරපු පොලිසියකට ලංකාවේ රජයක් ගන්න ප්‍රවාහන සිස්ටම්ස් ඒ ප්‍රවාහන පද්ධතිය ගැන ගන්න පොලිසියකට ඒ වගේ දේවලුත් කාරණාවත් එන්න ඕන නේද? ඔව් අපි රෙකමෙන්ඩ් කරලා තියන්නේ ඉතින් ෆොරන් එක්ස්චේන්ජ් එක ප්‍රිසර්ව් කරන්න කැමති නම් මේ වගේ රෙගියුලේෂන්ස් දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය unofficial staff තියෙන EPF ETF ගෙවන්නේ සමහර ඒ කියන්නේ unofficial companies නේ ඒ කියන්නේ සමහර grey market operators ලොකු ආයතනයක් තියෙනවා මේ grey market ගෙන්නන කට්ටිය වාහන ගෙන්නන කට්ටිය ඒගොල්ලන් rules follow කරනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ private importers ඒ කියන්නේ private individuals උත් වාහන ගෙනල්ලා විකුණනවා. EPF ETF ගෙවන්නේ income tax සමහර වෙලාවට ගෙවන්නේ. ඉතින් මේවා regulate කරොත් ආණ්ඩුවට මේවා ගොඩක් streamline කරන්න පුළුවන්. Yasendra, now let me ask you about the role of CMTA. Now you're here representing the CMTA. What is the role that the CMTA plays? Now, yes, you aspire to be the voice of the automobile industry in the country. And what's the role? How do you exactly do it? So the one thing is the CMTA is the voice of the automobile industry. We represent all the manufacturers that are in Sri Lanka, and we are able to give the government the correct picture and the correct guidance when it comes to policy formulation and how to handle certain even unexpected events that come along. What we need to have is a seat at the table with the government. So even when it comes to these import restrictions, we have not told the government, open the floodgates straight away, we need to resume our businesses. We understand that it's a difficult situation all around. We understand that there is uncertainty all around. But we also have businesses and we also need to plan the continuity of the businesses, of our livelihoods. Employees who depend on it. We have over 6,000 employees directly, around 15,000 employees indirectly, and plus the other sectors that we support like leasing, transportation, etc., that rely on the automotive industry. So what we would like to have is a dialogue with the government and see how best that we can take this forward in a there's no win-win situation as such, but at least if there's a win not lose situation scenario going forward. So as you very correctly said, there's a huge socio-economic impact from this ban. Where, I mean, if you look at with the family members and everyone of the people who are involved in this industry, you're looking at least 100,000 plus people, including the families, and there must be quite a significant impact on them as well. Has there been any direction from the government with regard to supporting these people, like saying, look, we recognize you are in this particular industry, we recognize that you are in the automobile industry, and as a result, here we are giving you this support. Has there been any kind of support like that? So what the government has given in terms of these concessionary interest loans and whatnot, that by and large doesn't apply to the automotive industry, terms or conditions or whatever. Because of that, the automotive companies are not eligible for that. Even if they were eligible, 25 million is not enough to sustain the overheads of the company for a extended period of time. This is not just because of market contraction. Now we can, let's say, survive because people aren't buying because they don't have money. But this is a zero level where the government has completely turned off the tap, and we have to survive on only after sales or whatever else small things that we can. The stocks that you have as well. And that stocks will, like I said, only last maybe 2-3 months. For some, they might have already been exhausted. So. At the moment, we've been told until January, but if that gets extended further, 6 months, 12 months, 24 months, whatever it is, how are we going to sustain our constituents, our stakeholders? How do we manage to carry on operations without retrenchments or closing up shop for if it goes on for an extremely long period? That is the uncertainty that the entire industry is facing right now. So it must be quite a burden even for the members involved with, and their families, because even their jobs and livelihoods are at stake and they are not really sure of it. Absolutely. Our focus today
was on the automobile industry and the transport industry of Sri Lanka, how this sector has been affected by COVID-19 related decisions that the government had taken, such as completely banning or stopping importing of vehicles to the country, the economic impact from it, and what needs to be done, and how, most importantly, the incoming government needs to work with the automobile industry, the representatives of that industry, and what policy decisions are needed to make this a more disciplined industry so that it will contribute to the economic growth of Sri Lanka. I'm indeed grateful to the chairman of the Ceylon Motor Traders Association, Yasendra AMARASINGHE, for having joined us for this program today. Yasendra, thank you for joining us on BISNOMICS, and thank you for sharing your thoughts. Pleasure, thank you. ඒ සමගින් මේ සතියේ BISNOMICS වැඩසටහන අවසන් වෙනවා. මේ ඔබගේ ශ්‍රී ලාංකීය ආර්ථික හා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදයයි. අපි නැවතත් හමු වෙමු ලබන සතියේ.